Dr. Zafer? Yeah, good morning. First of all, thank you for finding the time in your tight schedule and for the opportunity of having this short Q&A session with me. I really appreciate that. So I will not take a lot of your time. We will move straight to the questions I have. So I will start with the first one. Coming from Paul, and he's asking, out of so many clinics in Turkey, why I should choose Vera Clinic? Why is different versus other clinics which provide the same services? Okay. Zafer Hocam, az evvel dedi ki, Vera Clinic diğer kliniklere nazaran farkı nedir? Neden Vera Clinic'i seçmem gerekiyor? İlk başta şunu söylemek istedim Vera Clinic'le alakalı. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, denetlenebilir, akredite edilmiş bir kurum. Ve sadece saç ekimi üzerine planlanmış bir kurum. So first of all, the first thing that's very important is Vera Clinic has been accredited and recognized by the Turkish Ministry of Health, and it's a purpose-built clinic for hair transplant. Daha sonrasında hastalar kliniğimize gelmeden önce biz hastalarımızı değerlendiririz. O kişiler uygun mu değil mi veya planlamasını nasıl yapabiliriz diye gelmeden önce bir bilgi veririz hastalarımıza. So one of the very important things is that we have a very thorough planning and screening with our patients. You know, we ask them all the questions, making sure that they are really suitable for hair transplant, and only when we believe that we can offer them a great service, we accept them. Operasyon sonrasında da sürekli takiplerini yaparız. Operasyonundan 3 yıl geçse bile, 4 yıl geçse bile bizi yerimizde bulabilirler. Karşılarında bir muhatap bulabilirler. Having been doing hair transplant for over 10 years, you will still be here hopefully for the next few years. Our connection with our patient doesn't stop when the operation is done. We have a post-op service for at least 12 to 18 months. But even when you come 3 years later, you have a hospital that's here to look after any needs that you may have. Bir de kliniğimizin şartlarından bahsetmek istedim. Biz operasyonlarımızı ameliyathane şartlarında sterilizasyona daha çok dikkat ederek yapıyoruz. One of the main differences is that in Istanbul there's so many places where they do hair transplant in normal hospital rooms. In our case, because it's purpose-built for hair transplant, we do it in operation blocks where there are HEPA filters and the hygiene level is at the utmost level. Daha sonrasında da işlemleri yapan, tüm işlemleri yapan doktorlarımız vardır. Yani işlemlerin hepsini yapabilecek bir doktorumuz vardır. Doktorlar yapabilir bir işlemimizi. So the other point is that all the steps has been thought through very carefully, and it's managed by different doctors, so that the whole process is properly looked after. Ayrıca tecrübemiz, uzun süre bu işi yapıyor olmamız, kalitemiz bizi öne çıkarır. And you know, having been doing this for over 10 years, we have a wealth of experience with, I think we're reaching nearly 24,000 patients, which we receive from over 84 countries. That's interesting. Okay. Yeah, let's move to the next one. Justin is asking, it is recommended to take finasteride after hair transplant. Why? And what are the potential side effects? Yani evet, finasteride kullanılması önerilir ve önerilirse de yan etkileri nelerdir? Şimdi finasteride operasyondan önce de operasyondan sonra da hastalarımıza veya operasyonu yaptırmayan hastalarımıza da önerebiliyoruz. Bundaki önermemizin amacı finasterid hormonlara etki eden bir ilaçtır. Bu etkisi sayesinde minyatürize olmuş, dökülmeye yaklaşmış, dökülmeye yüz tutmuş saçları daha da canlandırmak, onların dökülmesini engelleyip daha kalınlaşmasını sağlayarak hem dökülmesini engellemek hem de daha bir yoğunluk sağlamak için. Operasyondan sonra da aldığımız saçlarda yine küçük küçük minyatürize olmuş saçlar mevcut olabiliyor, ince saçlar. Finasteride kullanıldığı zaman operasyondan sonra o saçların kalınlığı artarak daha yoğun, daha güzel bir sonuç elde ediyoruz. Now, finasteride is definitely a must in regards to hair loss.
there are two things. The first thing is finasteride is really stopping DHT, the hair loss. Yeah. But at the same time, there are different types of hair, and you've got like hair which are quite thick and strong. We also have what is called like baby hair, which are very thin, and those are the ones that you will probably be losing. So before the operation, or even if you don't go for an operation, it's recommended to take finasteride so that it strengthens those baby hair, and also after the operation, when you extract some of the hairs are also a bit weak, it helps to strengthen them. It is definitely recommended. Okay, so this would be also applicable for my case, right? Indeed. Ve de operasyon yapılan hastaların bazılarında da mevcut saçlar olabiliyor. O saçların da dökülmemesini engellemek için kullanılıyor. And also, you're coming for a second operation. You know that part of it you were transplanted, but there is a new area that you can start to lose your hair. So in order to also protect the existing hair, not the hair that's been just transplanted, but the existing hair, it's recommended to use finasteride. Okay, because in my first case, in my first hair transplant, I didn't use it. So I'm just thinking if I should do it for the second one or not. But according to the doctor, according to the research, what you're saying, that makes perfect sense. Birinci operasyonda kullanmamış ama sizin söylediğinize göre öneriliyor diyor. Dolayısıyla kullanacağım. Yes. Daha güzel olur. It will give like better results. Yan etkilerine gelince, yani halk arasında da biliniyor daha çok ama bizim hastalarımızla gözlemlediğimiz tecrübelerimiz, cinsel istekte azalma, memelerde belirginleşme, yağlanma artışı, Minoxidil dediğimiz olay. Bunların %1, %3 o civarları. Hani öyle internette yazıldığı kadar çok yüksek oranlarda biz gözlemlemiyoruz. Sadece insanlar bunu bildiği için ve ön yargılı yaklaştığı için psikolojik olarak belki hissediyor olabilirler. Now, what about the side effects of finasteride? I think first of all there is a bit of a prejudice in society in regards to finasteride, but having been doing hair transplant for over 10 years and having a huge sample of patients that we recommended finasteride, we realize that it's only maybe between 1 to 3% of the patients that can see the side effects. And those side effects are a bit like the decrease of the libido, maybe a bit of gynecomastia, like you can have like your breasts getting bigger. But if something like that does happen, we recommend to stop it. So I think it's when you have to weigh up the advantages of finasteride in comparison to the disadvantages, it's definitely better to try it out. And based on your experience, what is the percentage? 1 to 3%, and between 1 to 3% that could eventually see the side effects. Okay, so if you look in the positive term, this would be 97% of... Indeed, yes. Okay. I have a few questions more. And Robert wrote, what shampoo I shall use for hair loss? I think this is one of the most common questions people fighting with hair loss are asking. Robert Bey, takipçilerinden bir tanesi sormuştu. Hangi şampuanı kullanmalıyım? Before or after the hair transplant? I think the people who are asking are fighting with hair loss. They didn't have any hair transplant, Okay, so they just want, they just want to prevent the hair loss, or they want to stop, or Saç kaybı olmaması için yani operasyon. Şimdi saç kaybı olan kişileri biz şampuan açısından yönlendirirken o kişilerin saçlarının kaybının sebebini anlamaya çalışırız. Bazı kişilerde mesela dermatit dediğimiz, yani seborreik dermatit dediğimiz farklı durumlar meydana gelebiliyor. O tarz durumlarda, o tarz kişilerde farklı bir medikal şampuan öneriyoruz. Özellikle dermatolog kontrolü altında. Veya da çok fazla yağlı saç tipine sahip kişilerde de dökülme fazla görülebiliyor. O zaman mesela argan yağından zengin şampuanlar önerebiliyoruz. Veya androjenik alopesisi olan hastaları tespit edersek mesela, onlarda o kişilere de daha çok biyotinden zengin, multivitaminden zengin ve de growth faktör içerebilen şampuanları öneriyoruz. Yani 3 tip var değil mi? Yani ana başlıklarıyla bu şekilde ama bu kişiliğe özgüdür yani.
Out. Kişiyi değerlendirip ona göre bir şampuan veriyoruz. There isn't one solution for all. I think it's first of all important to make a proper diagnosis of the patient. It seems that there are 3 different types. One type is very known, is called folliculitis and dermatitis. It's a type of dermatological problem. In this case, there's one type of shampoo that's recommended. The second one, when people have greasy hair, then we do recommend possibly shampoos with argan. Okay, and the third one, usually Üçüncüsü de normal androjenik bükülmesi olan hastalarda da, androgenetik bükülmesi olan hastalarda biyotin olduğu, multivitamin olduğu, androgen faktörü olduğu. And the third one, the usual one, when it's androgenetic loss, hair loss. In those one, we recommend shampoos with biotin and also growth factor, and also multivitamins, a mix of them. Yeah, I believe I used biotin for one. I'm not sure if this was only biotin. It was in the combination with protein, with dermalolin. So I believe the combination of all these 3 gave a bit of effect. Tabii ki. Yani Of course. yani şampuanlı sorduğu için şampuanla tabii ki diğer ilaçları da kombinlemek gerekiyor. Yeah, Şampuan tek başına yeterli. and it's quite normal Destekleyici. to get shampoos to be mixed up with different ingredients so that you get the ultimate results. Okay, thank you. France says, what are the pros and cons between FUD and FUT? Diğer bir takipçi Frans Bey der ki FUE ile FUT arasındaki farklar nedir? Artılar ve eksiler, teknik için. FUT daha çok, yani şu an için mesela Türkiye'de kullanılmıyor. Çok eski zamanlarda kullanılan, şu an yine bazı bölgelerde kullanılan bir teknik. Ense bölgesinden cerrahi operasyonda küçük bir insizyon yaratarak oradan aldığımız birden saçları ayırarak işlem yapıyoruz, saçları ayırıyoruz. FUT'de geniş bir ince ama geniş uzunlamasına büyük bir skar oluşur. Ama FUE'de bu skarlar küçük küçüktür ve homojen dağılmıştır. Mevcut geride kalan saçlarla o skarı örtebiliyoruz. FUE'nin bu avantajı var FUT'ye göre. So, just to summarize both techniques very quickly, FUT basically, it's surgical. You need to cut a strip of part of the head behind, and take that strip and then cut it up. The disadvantage, it's a very old technique used still in Western world. Turkey, we stopped using it. It leaves like a huge scar, and it's also the number of follicular units extracted is quite limited to maybe 2,000, 2,500. Whereas with FUE, the extraction is done, in different parts of the donor area. Still leaves some scars, but very minimal and non-invasive. And therefore, I think FUE is a non-invasive technique and not leaving scar, and also a much more modern technique. İyileşme süresi FUT'ta biraz daha uzun sürer ama FUE'de bir gün sonra biz hastamızı direkt yıkamasını yapıp bandajını çıkartıp gönderebiliyoruz. İyileşme süresi daha hızlıdır. Healing process is much faster in the FUE technique, whereas in the FUT as a surgical takes longer. Okay. Daha sonrasında FUT'de alınan grefler genelde ikili üçlü ayrıştırılıyor ve onlar ekildiği zaman böyle doğal olmayan bir görüntü elde ediyor. Ama FU'de biz doğallığı, normale yakını daha fazla yakalıyoruz. Çünkü grefleri tekli, ince alabiliyoruz. In FUT, in the strip of skin that's taken, the follicular units are only cut usually with 2 hair or 3 hair, whereas with FUE we can separate follicular units with 1, 2, and 3 hair. And therefore, when we do, for instance, the front hairline, it's very important to get follicular units with 1 hair, which gives a natural look. Whereas with FUT, as you've got the one with 2 and 3, it doesn't give such a natural look. FUT'ta sakaldan alım yapamıyoruz mesela ama FUE'de yöntemiyle sakaldan alım yapabiliyoruz. Now with the FUT, you cannot extract from the beard, whereas with FUE you can do it. Okay. Ayrıca FUT'de sinir kesisi olabiliyor, sinir hasarı olabiliyor.
bir cerrahi kesi olduğu için. FU'de onunla çok karşılaşmıyoruz. In FUT, it is possible during the surgery that you can cut some nerves, whereas in FUE this is very unusual. FU'de negatif olarak FUT'ye göre folikülün gelişimi ihtimali daha fazladır FU'de. Operasyondan sonraki işte 1. ayda falan alın bölgesinde, donör alında folikül gelişebiliyor. Foot'ta gelişmiyor. I think just one of the little downside of FUE could be that after the operation you could get some folliculitis, whereas with FUT you will get less of it. Ama en önemli farkı bence grek sayısının birinde daha az olabilmesi, diğerinde daha fazla olabilir. And I think the main difference with FUE is that the number of follicular units that you can extract is much higher, and also it doesn't leave a huge scar like it is with the FUT. Yeah. And a question from my side, what are the general risks of having a hair transplant? Saç ekimi yapmanın riskleri nedir? Riskleri şöyle sınıflandırabiliriz. Bir, hastaları biz operasyondan öncesinde bir konsültasyon yapıyoruz. Hastalarımıza soruyoruz, bir hastalıkları var mı? Kalp rahatsızlıkları var mı? Cilt rahatsızlıkları var mı? Bunları sormamızdaki amaç bizim kullandığımız, operasyonda kullandığımız ilaçlar kalp üzerine etki edebilen ilaçlar. O yüzden risk olarak küçük risk dahi olsa kalp üzerinde bir etkisi olabilir. Now, we have a screening process whereby, when we consult the patient the first time, we ask if they have any health conditions, but also when they come to the clinic, we have a very thorough questioning, especially asking about any heart conditions. And so, as the screening is done very thoroughly, the risks are very minimized. So we make sure anyone with a serious health condition is not accepted or any precautions is taken. Operasyondan sonra da oluşabilecek şeyleri sıralamak gerekirse, örneğin 1. gün veya ilk haftada yüz etrafında şişme meydana gelebiliyor. Onun için bandaj kullanıyoruz. Bunu engellemek için. One of the things that happen after the operation, the face can get swollen, and for that reason we use a bandage, because the liquid that's injected during the operation can go down all the way to the level of the eyes. Especially during the first night, right? Exactly, yes. İkinci olarak yine operasyonda enfeksiyon gelişebilir. Operasyondan kaynaklı ve operasyondan sonrasında kaynaklı, bakımdan kaynaklı. Biz bunu engellemek için de bir operasyondan önce, operasyona girmeden önce hastamıza antibiyotiğini başlıyoruz. Operasyondan sonra antibiyotiğine bir hafta devam etmesini istiyoruz. En önemlisi de hastanede sterilizasyon şartlarına üst düzeyde dikkat ediyoruz. Now, one of the problems that could possibly occur if you do go to a clinic that is not properly equipped is infection. And in order to avoid this, here in Vera Clinic, we have two solutions. The first solution, we give an antibiotics before the operation and after the operation, but the most important thing is that the clinic needs to be very, very highly sterilized. And in our case, we do the operations in operation blocks with HEPA filters. And for that reason, the level of sterilization is very high. It's very highly recommended. 1. hafta civarında ense bölgesinde, alın yapılan bölgelerde hafif bir kaşıntı, hafif bir gerginlik hissi oluşabilir. The first week in the donor area, in some cases, you may have a bit of a itching. Daha sonrasında da hem ekim yapılan bölgede hem ense donör alanında küçük küçük sivilcelenmeler meydana gelebiliyor. In some cases, when the patients have very sensitive skin, they may have some pimples in the area that's transplanted, but also in the extracted area. Riskleri genel olarak. So those are the main possible risks. Eklemem gereken bir şey daha var aslında. Risk olarak işlem yaptığımızda mevcut olan saçlarda da şok loss yaşanabiliyor. Now, another possible, as I said,
every individual is different. One thing that could happen, normally the shock hair loss happen after the operation with the hair that's transplanted. But in some cases, there may also be like a shock hair loss in the existing hair, not transplanted. Those are the main ones, yes. Okay, clear. And the last question, also just my interest is regarding Rogaine or Minoxidil. Shall I use it after the hair transplant? I did it for a while. I did it on my channel. People are aware already of how it went. For the last month, as I mentioned earlier, I stopped. But I stopped it not straight away. I mean, stop and that's it. I'm still using once in a while, just to do it gradually. So my question is, shall I restart using it after the hair transplant, or is better to avoid? Rogaine, Minoxidil ben kullanıyordum daha öncesinde. Şu anda operasyondan sonra tekrar kullanmalı mıyım yoksa bırakmalı mıyım? Minoxidil'in çalışma şeklinden küçük bahsedecek olursak daha çok damarlar üzerine genişleme yaparak o bölgelerde kanlanmayı artırarak, beslenmeyi artırarak etki ettiği söyleniyor. Ama bazı aydınlatılmayan bölgeleri de var. Nasıl etki ettiğiyle alakalı. Bu konuda araştırmalar yapılıyor ama bizim gözlemlediğimiz minoxidil ile alakalı özellikle tepe vertex kısmında çok güzel operasyondan sonra çok efektif bir sonuç elde edebiliyoruz. Beyefendilerin hastamıza da zaten vertex'e ekim yapacağımız için minoxidil kullanmasını tabii ki önereceğim. Yine sonuç olarak Finasteride aynı etkiye sebep oluyor. Minyatürize olmuş saçları daha da kalın çıkmasını, dökülmesini engelleyip daha da kalın çıkmasını sağlıyor. Now, a few points. The first one is what minoxidil does. It helps the vein get bigger, and as the vein are getting bigger, there is the flow of blood is getting better. As the flow of blood is getting better, it strengthens the growth of hair. Okay, for that reason, in the same way as it is with, especially in the vertex area. In your case, we will focus on this. It really helps to get a much better, because the flow of blood in the vertex areas is lower than in the other areas. So minoxidil, from our experience, we can see that it helps a lot to get better results. And also, like it is with Finasteride, it does help to strengthen baby hairs. So it is definitely recommended. So it will be a combination of Minoxidil and Finasteride. Indeed. Yani FDA tarafından, Amerikan ilaç firması tarafından onaylanan 2 tane ilaç var. Finasteride, Minoxidil. Bunların hastalarımızın kullanmasını öneriyoruz biz. Ama belli zamanlarda, belli şartlarda ve belli kişiler. The US FDA, which is recognized worldwide, definitely recommends 2 medicines in terms of hair loss. One of them is Minoxidil, and the other one is Finasteride. Obviously, it's very important to understand who should use it, when should you use Minoxidil and Finasteride. Okay. The timing and the type of person are very important. And there is a limit of time for how long I should take one of those two preparates. Bir sınırlama var mı, yani ne kadar süre kullanılması gerektiği konusunda? Biz etkilerini görebilmek için en azından 1 yıl kullanılmasını öneriyoruz şu an. In order to see results, and from our experience, we recommend at least to use it for 1 year. 1 year.